Hi, hello friends. Welcome to Nikudi's vlog. We can study the characteristics of birds. Birds have feathers. Birds have wings. Birds have beaks. Birds have tail. Birds lay eggs. Most of the birds can fly. Let's summarize. Characteristics of birds. They have feathers. They lay eggs. They have wings. They have beaks and tail. Most of the birds can fly. പക്ഷികളുടെ പ്രത്യേകതകൾ. ചിറകുകളുണ്ട്, തൂവലുകൾ ഉണ്ട്, മുട്ടയിടും, വാലും കൊക്കും ഉണ്ട്, അധികം പക്ഷികൾക്കും പറക്കാൻ കഴിയും. Thank you for watching Nikudi's vlog.